Lucas, quando puder começar. Okay. So it's now we start a new chapter of the chair on bioimaging on imaging, and now we start with the microscopy world, and it's our great pleasure to have Professor Angus Kirkland as one of our speakers. Professor Kirkland is one of the main authorities in microscopy now in the world. So he was awarded his master's and PhD from the University of Cambridge and an honorary Doctor of Philosophy from the University of Oxford in 2003. He held several posts as and mainly as a professor in materials at Oxford since 2005 and JOL professor of electron microscopy since 2013. In 2016, he was appointed the director of the National Physical Sciences Imaging Center at the Diamond Light Source. And also, a bit closer to our bio site here, he's a science director at the recently established Rosalind Franklin Institute, also at Diamond. His current research interests focus on quantitative phasing methods, aberration corrected high-resolution transmission electron microscopy, development of directed electron detectors, and computational image processing to improve resolution in transmission electron microscopy. And also, he was awarded a number of prizes, among them the MSA Prize in 2005, Rose Prize in 2015, Quadrennial European Microscopy Society Prize in 2016, and another medal for electron microscopy in 2017. And now he's the president of the International Federation of the Societies of Microscopy, which is now the main, the most high society dedicated to the microscopy activity. So he was elected president in 2018, and I'm glad to say, I'm honored to say that the Brazilian Society of the Brazilian community voted for him. So he is our president. So Angus, thank you very much again for your for accepting our invitation. And he's going to talk about the future of electron microscopy over the next 50 years. Thank you again, Angus. The stage is yours. Thank you very much, and thank you to all my colleagues and friends in Brazil for inviting me. I know this is an auspicious day in Brazil, as Anna was saying, but also an auspicious moment for the Brazilian society, which celebrates a significant anniversary. I only have to apologize at the start. In a normal world we used to live in 2019, I would have happily traveled to Brazil to meet up with some friends and colleagues in 3 dimensions. But unfortunately, in this immediately post-pandemic world, you have to make do with a 2-dimensional version of me. But let's hope that in future, in the not very distant future, we can all meet again in person. What I want to do today is just talk through my own perspectives on significant advances in electron microscopy that have happened in the last 50 years, and to offer some thoughts on what might happen in the next 50 years. Of course, one of the nice things about offering a retrospective and a prediction over the next 50 years is that in 50 years' time, I won't be around to see if I was correct or not. So I can say pretty much anything I like, and you won't be able to come and find me in 50 years' time. This has been a collaboration across 3 institutes that I'm involved with. Firstly, my group in the materials department in Oxford. Secondly, my team of staff scientists in the Rosalind Franklin Institute, and finally, staff scientists and postdocs in EPSIC, that's the Imaging Center at Diamond Light Source. And we've been very lucky. We've had extensive collaborations with Diamond and Rosalind Franklin, but also with funding from CERN, from quantum detectors, from JAIL, and also from our UK Engineering and Physical Sciences Research Council. So today I've broken my talk up into 4 areas. These are 4 things that I think that have been important and have made significant changes to the way in which we carry out electron microscopy
and the sort of data that we can get. So I'm going to review the current state of the art in these areas. Firstly, instrumentation. And I particularly want to talk a little bit about aberration correction and electron sources, and particularly monochromators. I want to talk about phasing methods, something I've been very actively involved with the last 10 years or so together with my group. I want to give you an illustration of something that's becoming very important at the moment, but is still in its infancy, and that's very high speed imaging and the use of artificial intelligence to deal with large data sets. And then some thoughts on what we might expect to see in the future. I've taken some examples from the literature and added to those my own thoughts on how things might evolve and change. So first, let's talk about instrumentation. And this is a favorite slide of mine. It's a statement that actually Laurie Marks made some years ago. And it really is the grand challenge for electron microscopy. And that is, if we know where the atoms are, if we know how they're bonded, that's the spectroscopic information. And if we know how they move, this is the time resolution, the temporal domain, then we can characterize entirely any known material. Now, in electron microscopy terms, there are 5 things we need to do this. We need very high spatial resolution, because we need to know where the atoms are very precisely. And in particular, in electron microscopy, we need to know where they are at defect sites. We need high energy resolution, because that tells us something about the bonding characteristics of the material. And for that, we need to use monochromators. We need high temporal resolution. This is a field that is not as advanced. And I'll say something later about a big UK project building a very high speed microscope. But we need either pulsed electron sources, so photocathodes, or we need very fast electron detectors. Finally, we need high detection sensitivity. We want to be able to, many important materials, including all of those in biology, we need to be able to work at very low flux levels and very poor signal to noise. And one of the big advantages here has been the development of fast direct detectors for electrons. Of course, that development of fast direct detectors was a major contribution to the 2017 Nobel Prize in cryo-EM. And finally, we need to build controlled environments. We want to be able to look at materials in their native state and in their native environment, rather than just simply in high vacuum. And for that, we need to build cryocells, liquid cells, and gas cells that mimic the in situ or mimic the in vivo environment of our materials. So this is a slide I'm sure you've all seen before. It's a slide that originally came from Harold Rosa, and it just shows how microscope resolution has evolved since the 1800s. This slide actually stops in 2004, but it now can be carried on to 2020, over the span, therefore, of about 200 years. And what you notice is back in the 1800s, the first light microscopes were built, and very quickly, over the space of about 80 or so years, they've rapidly reached a resolution limit of lambda, that's the diffraction limit, and that's, of course, encapsulated in the theories of Ernst Abbe. Sometime later in the early 1900s, the first electron microscopes were built by Ruska and Knoll, and very quickly they exceeded the lambda, the diffraction limit for light microscopy. That resolution then increased rapidly in the same way that light microscopes had increased rapidly. But you notice that in about the year 2000, the resolution was starting to plateau, and it was plateauing a value not of lambda, but of something close to 100 lambda. And the reason for that was simply that we were running into the limits of the uncorrectable aberrations in round electromagnetic lenses. So the third part of this graph, the red line here, now shows aberration correction. You can see once again, we rapidly beat the 100 lambda limit. And now the limit is somewhere between 25 and 30 lambda for the best aberration corrected instruments. That spot there just represents the resolution limit of one of the machines we have here, a JL ARM, a 300 kilovolt cold FEG machine, which has double aberration correction.
So the current state of the art is we're at about somewhere between 25 to 30 lambda limit. I'll say more about whether we can beat that limit and improve things further right at the end of the talk. But just bear in mind, at the moment, the resolution limit is about 30 lambda, which at 300 kV equates to something like 45 picometers. Now, I want to say something about aberration correction because a lot of people assume that aberration correction is a very new field. In fact, it's not. This is a diagram that was taken from Hardy's PhD thesis at the University of Cambridge, 1967. He worked alongside Deltrap, and they published a paper in 1964 at the European Congress showing successful CS and CC correction. And the way they did this was they built a crossed electric and magnetic quadrupole system. So this cross in the middle, those are the 4 electrostatic electrodes, and here are the 4 crossed electromagnetic coils. And this acts as a first order Wien filter. They had with an additional round lens component. And you can see here that they were able, this diagram here, it's at 10 kilovolts. So this is basically an image, a low resolution image of some holes in a gold foil. And what they did was they changed the energy from 10 kV and they added an offset of 500 volts to that. And you can see with no correction, you get a big defocus due to the chromatic aberration. And when you turn the corrector on, the image stays essentially constant. So even in 1964, there were reports of aberration correction. Now, you might reasonably wonder why it took so long before these instruments became mainstream. And the simple problem was accurate control of the power supplies to very high precision and sophisticated computer algorithms to align the elements of the correctors. So this is a typical modern corrector. This is actually a 2-hexapole corrector built by CEOS. There's a picture down in the bottom right of the 2 corrector elements taken from the top. And here's a cross section of a column containing the corrector. The objective lens is up at the top here. The sample goes in the mid-plane here, you can see it. And this is the corrector underneath. And this corrector consists of a number of optical elements, but the important ones are 2 sextupoles, 2 6-fold rotationally symmetric lenses, together with 2 transfer doublets. And what happens is the back focal plane, that's where my pointer is at the moment, of the objective lens, is transferred into the center of the first hexapole by this transfer doublet, and then is transferred again with a rotation of 180. So this is a magnification of -1 into the center of the second hexapole. And the way that this correction works is that the hexapoles, the primary aberration of a hexapole or a sextupole is a 3-fold astigmatism. So it turns a spot into a 3-pointed star. But because these hexapoles are arranged antisymmetrically because of the round lens transfer, so the 3-pointed star points up in the first hexapole and down in the second hexapole, the primary aberration cancels. Now, for reasons I haven't got time to go into now, because these hexapoles are separated in space, they generate a parasitic aberration. That parasitic aberration is actually round. You can see it here. It's the green part here. It's round and it has the same angular dependence as the spherical aberration, but with a negative sign. So in essence, what this corrector does, it cancels its own primary aberrations and generates a secondary aberration, which is a negative CS. And we can adjust this now so that the negative CS in the corrector perfectly compensates the positive CS in the objective lens. Now, since this corrector was first proposed and built back in 1997-98, there have been many more correctors built. This is that I showed you there, that's the original hexapole corrector from CEOS. There was also at the same time a quadrupole octupole based corrector built by Andrei Krivanek and now commercialized by Neon. There are correctors based on chromatic aberration correction, which require crossed electric and magnetic quadrupoles, essentially an updated and more sophisticated version
of the original Del-Trap corrector. There are correctors that correct both chromatic and spherical aberration, have been built by CEOS, and they consist, they're very complicated. They've got two quadrupole quintuplets, so two groups of 5 quadrupoles separated by 3 octopoles and a round lens. So in total here, something like 16 optical elements, which all have to be adjusted, and some of these are electromagnetic and some are electrostatic. There are also correctors that correct off-axial aberrations. These are the aberrations that depend on both the angle and also the position in the image plane. They are so-called off-axial comas, and these are based on a 3 hexapole system, and these have been built by both CEOS and by JAIL. I should point out that for STEM work, at least, these 3 hexapole aplanats or 3 hexapole systems are not important because the off-axial aberrations are not important for STEM, as we always scan the beam around the optic axis. So this is the current state of the art. The left-hand side shows the world record microscope back in the year 2000 BC, that's before corrector. And this is a 1.2 megavolt instrument. It's 9.2 meters tall, 4 meters wide, and it weighs something like 30 tons. And it had a resolution just worse than 1 angstrom. This is one of the machines at the National Centre at Harwell at Diamond. It's 2020's version. It's a 300 kilovolt instrument with a cold FEG and 2 aberration correctors for both the probe and the image side. And this has a resolution somewhere just less than 50 picometers. So a fraction of the size, but with the advent of aberration correction, even at intermediate voltages, we're getting a resolution that's somewhere better than twice as good as the best ever uncorrected machine operating at very high voltage. So this just shows you the state of the art. This is typical TEM data. It's a silicon foil. And this shows you the power spectrum of that silicon foil. You can see there are reflections all the way out beyond 50 picometers. So resolution slightly better than 50 picometers. This is a sample of gallium nitride. It's a composite image. So at the top, we have the annular bright field image where you can see both the galliums and the nitrogens separated by 63 picometers. In the middle is an EDX map, and you can just make out the separation of the gallium and nitrogen in the EDX map. And at the bottom, you have the conventional ADF image. In this image, the nitrogens are invisible because they're very weakly scattering for annular dark field, but the galliums are clearly separated at a distance of 63 picometers. So this corresponds to the limit I mentioned earlier of about 30 lambda in both TEM and also in STEM modes. I want to move on now to talk about spectroscopy. And the next 2 slides are work taken from Andrei Krivanek, who's been building a series of very sophisticated monochromated instruments. This is the top left, this fish is a Japanese koi carp, a very rare, very expensive fish. And in the scales of this fish, you will see that there are amino acids. And this is a crystal just of alanine. And what Andre and his team did was they parked their electron beam just outside the crystal, so not to damage it, and coupled the electron beam into the low loss region of the spectrum, which extends out beyond the crystal. And because they had an energy resolution now of about 10 millivolts, they're able to record these very low loss features in the energy loss spectrum, which normally would be completely shadowed by the tail in the zero loss peak. For a cold field emission gun, the zero loss peak is typically somewhere between 350 and 400 millivolts wide. And now what we have is we have characteristic features in the low loss region, which match very well to those you would see in a conventional IR spectrum. And you can identify these features as being responsible for the carbonyl stretching, the CH stretch, the NH stretch, the symmetric NH2 breathing mode, and also the asymmetric NH2 breathing mode. So you can now start to map out the various bonding states in this organic material, this amino acid in crystalline form. And the important thing is now is, although at this point the resolution was only 10 millivolts, it's now improved, in fact, something close to 4 in the latest instruments from NEON.
You can see it matches very well to the IR, but we're able to take these IR spectrum with a spatial resolution of about 1 nanometer. Here is perhaps an even more exciting example. This came from a paper by Hatchell in Science, again using a neon instrument. And here what they're probing is a signal that's normally completely invisible in electron microscopy, and that's the signal of mass. So we have here this organic molecule here, and this is an example of the low-loss eels from that organic molecule where all the carbons are carbon-12. Here is the signal where you substitute a carbon-13 onto this so-called alpha site. Here's one where you put the carbon-13 onto this methyl group, the beta site. And here's one where you put the carbon-13 onto this carbonyl group, or this actually, it's an acid group, which is the so-called C prime site. And what you can see is when you substitute carbon-13 on those two sites, there's a very small but almost indistinguishable change in the spectrum. But when you put it onto this carbonyl, carboxylic acid grouping, you see a significant change in the spectrum. And that's because this is a double bond here, and changing the isotope, the carbon isotope in this double bond makes a big change to the stretching frequency, which is picked up in the low-loss eels. So what you can now use eels to do in these very sophisticated monochromated instruments is you can actually use eels to start to probe isotopic substitutions in organic materials. My final piece of instrumentation is to talk a little bit about time resolution, and this is perhaps the field that is less well developed. What I've plotted here, it comes from a paper originally published by Wayne King. I plotted time resolution here from a second out to 10 to the minus 14 seconds, and spatial resolution from 10 to the minus 3 meters up to 10 to the minus 10 meters. That's 1 angstrom. And I just pointed out a couple of areas of science. So if you want to look at dislocation dynamics, for example, you need very slow time resolution and only modest spatial resolution. And dislocation dynamics, of course, were studied 50 years ago by Peter Hirsch and co. If you want to study, for example, making and breaking of bonds or melting and recertification, the time resolution is much faster and the structural resolution is similar. The interesting thing I've marked out in this red square here are structural changes in biology. And these range from very relatively slow time resolutions. These are things like protein foldings and unfoldings, flagellal motion in bacteria, all the way up to very, very fast transitions. So these are basically chemical reactions, protein docking and undocking, conformational changes, this sort of thing. And they occur over a range of spatial resolutions from about a micron. You can do a lot of work at 1 micron, but you also need spatial resolution. Some of these processes all the way down at the atomic level at between an angstrom and 10 angstroms. So biology spans is a very challenging problem. It spans something like 4 orders of magnitude in length and something like 9 orders of magnitude in time. In the UK, we're building an instrument. This is a schematic diagram of it. It's known as RUDI, which is the relativistic ultrafast electron diffraction and imaging instrument. It'll be operated in a national facility, and it should be constructed in something like 6 years from now. It is basically a 2 or a 4 megavolt instrument. So we have a pulsed photocathode on the left-hand side. We have an accelerator with a compressor in the middle section. And then we have a series of lenses and detectors downstream on the right-hand side. And this will work at a design study of 10 femtoseconds in diffraction mode at 4 megavolts and at 1 picosecond, but with a resolution of 1 nanometer in imaging mode, but only at 2 megavolts. Now, you might reasonably ask why we have to go to such ridiculous energies and also these enormous instruments. And the simple reason is that in intermediate volts instruments, where we have this photocathode which produces a very dense bunch of electrons, for low kV instruments of a few hundred kilovolts, the space charge interaction in that electron bunch, the Coulomb interactions, destroy the energy resolution. And because of the chromatic aberration present in all the lenses, they destroy the spatial resolution.
You want to get around that, you have to make the electrons relativistic at these very high voltages, just to mitigate for the space charge effects. Just in terms of scale, this instrument from the photocathode to the detector planes, that's from the left-hand side all the way to the right-hand side of this document, will be something just under 19 meters long. I want now to talk about something that's very close to my research interest and has been for about 10 years now, and that's phasing methods. Now, phasing methods are a family of different methods which aim to solve the phase problem. In conventional TEM, or STEM for that matter, what we record is an image intensity, and we lose the phase information from the sample, and that phase information contains a lot of the structural information. So what the phasing methods do is they attempt to invert the imaging process and go from intensity data backwards to the specimen exit plane wave function, which is complex and contains the phase information. Now, there are families of these. There are focal series methods, there are tilt series methods. What I'm going to talk about today is typography in a scanning transmission mode. I'll show you some examples of typography of biological systems. In the typographic experiment, what we do is we scan a probe, we raster scan a probe, which is slightly defocused, across the sample. Quando pode espelhar na probe position, eles aparecem. At every probe position, we record a diffraction pattern on a pixelated detector. So what we end up with is a four-dimensional data set, 2 dimensions of probe position and 2 dimensions of diffraction position on the pixelated detector. And I haven't got time today to go through the maths, but with that data set, you can now recover the wave function at the exit surface of the specimen through one of several computational algorithms, which are our typographic reconstruction engines. So here's an example of, firstly, this is not biological material. This is low-dose typography. It came from Colm O'Leary's thesis and came out in Applied Phys-Lets in 2020. And one of the problems with typography is speed. Typically, we're using a pixelated detector which only reads out at a maximum. The fastest detectors read out about 1 kilohertz, whereas a conventional ADF detector will read out at something like 10 to 20 kilohertz. However, what Colm showed was the counting mode readout scales as the bit depth of the counting. So in other words, if we have 1 kilohertz readout at 12-bit counting, that's the same as 12 kilohertz readout at 1-bit counting. So this is now binary counting. I hope you can see, there. If you look at the bottom right, you will see this is actually the bright field disk in our diffraction pattern, and the white spots are individual electron hits. And what you need to notice here is that this data set is sparse. And by that, what I mean is that no pixel receives statistically more than 1 electron. So in other words, at every pixel, all we need to do is count 1 or 0, and that will give us all the information we need from this bright field disk. So here's an example of a zeolite, it's ZSM5. Here's the annular dark field image at 200 electrons per square angstrom. You can see the ADF images, reasonable resolution, but because this is silicon oxygen framework here, the contrast is quite low and it's quite noisy. Here is the typographic phase reconstruction using this sparse data acquisition. And now you can see all the details, not only the big channels, the atom positions and all the big channels, but you can also see the atom position of these 5-member ring channels arranged around the periphery of the large channel. So you've got a complete structural map of this complex zeolite with very high contrast and with very high resolution. Here's an example from biology, 2 examples actually. Here are some rotavirus double layer particles, and here are some non-symmetrical immature HIV virus-like particles. These are recorded, this is a cryogenic, a frozen cryo sample at a dose of 22 electrons, 11, and then 5.7. And you can see that even at 5.7 electrons, you can still see the VP6 trimers at the outside of these DLPs.
And in the case of the HIV virus-like particles, you can clearly see the double layer lipid envelope. And if you look carefully at this region here, you can also see the arrangement of the GAG protein. And that's actually also visible in these lower dose reconstructions. So what that tells us is that tychography is perfectly applicable under very low dose conditions, perfectly suited to looking at biological materials, and also is actually far more phase efficient than conventional TEM imaging. So we use that phase efficiency now to do some single particle analysis. So here are different 3D reconstructions at different convergence angles. And the convergence angle is important because as you change the convergence angle in tychography, the convergence angle in the probe in tychography, you change the bandwidth of the transfer function. So low convergence angle gives you very good low frequency transfer. You can see here the envelope of this in this 3D reconstruction. And as we increase the convergence angle, you get higher and higher resolution information, but less contrast. So what we now do is do a Fourier synthesis of these, and we combine all three convergence angles. We take advantage of the fact that biology is homogeneous. So one DLP is exactly the same as another one. And now so we combine several particles in this case, in this case, in this case, to provide a wide bandwidth reconstruction. And that's the transfer, the sort of beigey pink color here is the transfer function for that wide bandwidth reconstruction. But importantly, we can get this reconstruction using only 200 to 300 particles at each of the convergence angles. So whereas in conventional single particle, we might use 10 or even 100,000 particles, we are now only using 200 or 300 at a series of 2 or 3 convergence angles. So it's much more efficient. And in principle, it means that we may be able to study these viruses not in a purified expressed form, but actually in an in-cellular environment. I want to move on now to some work that was primarily done by Elena Baisley up at Nottingham and Chen Huang, one of my staff scientists. And this is looking at the use of high-speed imaging and artificial intelligence. And the system that Chen wants to look at, I wonder if this video is going to play. Oh, there. If you watch my video here, this is a sheet of monolayer graphene in the center with some bilayer and multilayer graphene around the periphery, and it's decorated with lots of little silicon atoms. And what you can see is in this video, there's a lot happening. There are defects forming and moving. There are silicon atoms you see down here, which are moving around the surface. This is a bilayer region. It's actually rotating. That's why the contrast is changing. So a lot of things going on. So it's a very rich piece of chemistry that happens. So what the challenges are, we want to see if we can actually get some numerical data, some quantitative information about these various dynamic processes. And the challenges are, firstly, these experiments are low flux experiments. They have very low signal to noise ratio. The second problem is it's a big data problem. We've got to record many, many images. We have to align the microscope under very low dose conditions. And from the perspective of artificial intelligence, there is a lack or a paucity of ground truth experimental training data. And by that, what I mean is we don't have many experimental images to train the network with. So we have to look for a network which can be trained essentially on simulated data. And this is what Chen did. So this is the big data challenge. And the big data challenge is that classical processing is not suitable for large data sets. We typically use 10 to the 6 images or more per data set. Now, a neural network works, I'm sure you all know, you have to get a series of trained inputs, and in this case, these will be image simulations. And what comes out after a series of operations, this is an encoder-decoder network, you get an output signal, and in our case, the output is an analysis of our defects. So what Chen did to start with was he built a very large sheet of pristine graphene, and he realized that there are only actually 3 fundamental geometric defect types in graphene.
There are vacancies where you remove a carbon atom. There are add atom defects where you add a carbon atom. And there are bond rotations, the so-called Stone-Wales processes, where you turn a 6-member ring into a 5-member ring coupled to a 7-member ring. So Chen inserted randomly these 3 types of defect into sheets of simulated graphene and used those to train the network. And unfortunately, that first attempt failed terribly. And the reason it fails is, with hindsight fairly obvious, is if you put these defects in just geometrically into this sheet of graphene, you will generate lots of unphysical defects, and the network will try and learn to recognize defects that don't exist in nature. So to solve that, what Chen had to do was actually take his geometric defects in the pristine graphene sheet and then use a molecular dynamics code to relax that graphene sheet. And what that does is it anneals out all the unphysical defects to leave you with a sheet of graphene which only contains realistic defects. We then ran high-resolution TEM image simulations, multi-slice calculations to simulate all these various defective graphene sheets. And here's an example. This is the raw data. You can see it's very noisy. This is the output from the network, which is basically mapping the atom positions. And here is a diagram showing the various defects. And you can see that some defects, like this one, last for a long while. Other defects are very transient in nature. And what I want to concentrate now is on 3 types of defects. This one marked A, its formal name is somewhat boring, but we call it the butterfly defect. This one here is what we call the flower defect. And this one here, we call the butterfly defect, but it's oriented along the other axis of the graphene 2D lattice. And for each of these, we take many data sets, we train the network to recognize these defects, and we calculate the lifetime, the average lifetime of the defect. So here, 390 milliseconds, 412, and 417. So now we have a lifetime for the defect. We know the electron flux very accurately. We can measure the probe current very accurately. So now we know how much energy is put into this defect over its lifetime. And so now what we can look at are transitions. So this is the dye vacancy, the flower defect I showed you, and a butterfly defect. And there are transitions that take you from dye vacancy to flower and flower to butterfly, and there are reverse transitions. There are also transitions that go from dye vacancy all the way through to butterfly, missing out the flower, and also the reverse transition there. And this diagram here, which is a little bit difficult to read, is basically instances. So the plane here, the XY plane, is the image space, and the vertical axis now is time. What Chen's done is mapped out the appearance of these 3 defects, their position and their duration in terms of time. And now we can calculate the defect energy in electrons per square nanometer per defect. And here are the experimental numbers on the right-hand side. And Elena Baisley's group of quantum chemists up at Nottingham are able to also model this using all electron code. They can calculate the defect energy in the same units. And you notice now the experimental energies for these defects and the calculated energies for these transitions. So this is dye vacancy to flower. That's the energy for that transition. Here's the flower to the dye vacancy. You can see the experiment and the calculations match extremely well. So what we're now able to do is, using electron microscopy, we can actually probe local chemical kinetics of defect formation and start to understand the energy landscape. What I always like to point out at this point is this is a good data reduction problem. We started off with something like 2 million images, and we've ended up with 4 numbers. And that, I think, is one of the ways with which electron microscopy is going to change. It's already changing, but I think it'll be accelerated, that we will go from, rather than having very large image data sets, we will go to very small numbers of very accurate numerical values for particular processes. Finally, in the next few minutes, I want to just think about some future directions. Firstly,
where are we and where are we going in terms of spatial resolution? Well, the spatial resolution in 1972, that's 50 years ago, was about 0.5 nanometer. In 2022, it's somewhere less than 50 picometers, and it's not going to improve in the immediate future. And the reason is that our spatial resolution now is no longer optically limited. It's limited by fundamental physics in the electron beam interactions. And there are two sources here. This is a beautiful paper by Stefan Ullmann and his co-workers in CEOS. And this proves that actually one of the limits, the instrumental limits now, is this thermal magnetic field noise, the so-called Johnson noise, which is caused by small eddy currents being generated by the fast electrons as they travel down the column. And secondly, Dave Muller recently has shown for electron tachography that you can now achieve resolutions which are now limited not by the interaction of the electron beam with the sample, but actually by the lattice vibrations in the sample. So my feeling is in terms of resolution, we're not going to see huge improvements. In terms of energy resolution, in 1972, we had an energy resolution of 2 to 3 electron volts. Now in 2022, thanks to the work of Andrei Krivanek, we're down at somewhere less than 4 millivolts. And I think in the next couple of years, with instrument improvements, we'll reach a value of close to 1 millielectron volt, and that will then match state-of-the-art infrared spectroscopy, but with the advantage of doing infrared spectroscopy at nanometer scale resolution. And time resolution, in 1972, time resolution was measured in seconds. Data was tended to be recorded on film. In 2022, we have millisecond timings with fast detectors, and we'll move close to picosecond timing with pulsed sources. As I've already mentioned, these pulsed sources are likely to be included in relativistic high energy imaging instruments. And finally, just 3 things I thought I would show you, which I think are particularly exciting developments that have recently been published. Firstly, Yover Baker and his group published a very nice paper in 2018, where they've actually built some pixelated phase plates. So this is basically building adaptive electron optics. And you can use these for aberration correction. You can use this for contrast enhancement. You can look through thick objects. You can solve inverse problems, and you can improve selectivity to inelastic scattering. So you can do all the things in electron optics that you would normally do with adaptive optics in light optics. At the moment, they're very small, but this is a technological scale-up problem. And I'm sure that within the next few years, or maybe 5 years, we'll start to see usable array sizes of these pixelated phase plates. This is work by the late John Spence and his postdoc Donatelli. It was published just before he died, sadly, in 2021. And this is actually a milestone. To date, all the phasing methods that I've shown you take us from images back to the complex specimen exit wave function. What John and Donatelli managed to do was take the exit wave function and actually invert the complex multiple scattering process and take us all the way back to the true projected potential of the sample. And the projected potential of the sample is really the holy grail for all structural determinations. I haven't got time to go into the details. This is the paper if you want to read it, but it's based on projections between structure and scattering matrices. And importantly, it works even in the presence of significant multiple scattering. And my final example is completely different. It's a bit older. It's actually some work by Kohashi and co-workers in Japan, published in 2010. And what they've done is they've used these so-called negative electron affinity photocathodes. These are materials that have a negative electron affinity, so they have incredibly low intrinsic energy width. And they've used those in a photocathode gun with a laser and a spin rotator to produce a spin polarized electron beam. And now, in the same way that Andre's monochromators give us access to new information in terms of they can probe mass and isotopic substitution, this instrument allows us to probe directly spin states. So here are some bit structures, some storage bit structures, and this is with 25 nanometer bits,
and different bit lengths. And now what we're probing here, the black and white contrast directly maps the spin state in this high density magnetic recording medium. So now in principle, in the electron microscope, we've got access to spatial data, spectral data, chemical data through EELS and EDX. We've also now got isotopic data with these monochromated instruments, time resolved data with high energy instruments, and finally even spin state data using a spin polarized beam. So we really can now pick up all the signals that anyone would ever want to fully characterize a material and to address the sort of grand challenge that I put up right at the start of this talk. With that, thank you very much for your attention. And if there are time, I don't know how we play this, Gildor. If there are time, I'm happy to take any questions. Thank you very much, Angus. So have time for questions. Professor Farina, would you come closer? Thank you for this wonderful conference. I have two questions. One is related to phasing methods, yes, and the other about high-speed imaging. About phasing methods, there are some phase plates like Zernike plate and Volta plate, and recently resonant cavity with lasers. I'd yes, like to know a little bit more about these resonant cavities, and considering that these equipments of cryo-TM are very expensive, would it be possible to change from Volta plate to resonant cavities? That's my first question. That's a great question. I think firstly, yeah, because it's not, I think it's not commercially yet. So I think it's a very important point for those that are users. Yes. The second, I think you answered already, is at the end, you talked about the electron detection. And I understand that you said that the limits now, it's not mathematical, it's physical yet. Because the interaction between electrons and the beam and the sample, and also probably with the detectors, are the limiting factors. Is it far from the theoretical limit, or should we study physics or mathematics from now on? Those are two brilliant questions. Thank you. Okay, let me start by answering the question about the phasing methods. The phasing methods I talk about are methods which take an intensity measurement and invert the imaging process to give a complex wave function. The phase plates that you're talking about are devices that add additional phase shifts to the electron beam, but still you record the intensity. So they're subtly different in that respect. So the phase plates don't address the inverse imaging problem. In terms of specifics, there are, as you know, several commercial companies who are promoting different phase plates, either, as you say, either the sort of Volta phase plates or phase-free carbon foil phase plates, and more recently, the laser-driven phase plates. The laser-driven phase plates, I think, are not yet a fully mature technology. I can see lots of advantages to them, particularly in terms of the stability of the phase shift, because now that's only set by the laser jitter, and laser jitter is very small. The difficulty is getting these very tiny mirrors that you need to steer the laser into the electron beam path into the microscope. And just looking at the papers I've seen on these, they look inherently more complicated than either the Volta or the carbon-free phase plate. And so my suspicion is that they're going to be a much more expensive option. But that's just by guess, and that's a kind of commercial decision for the manufacturers. In terms of the physics, I think with resolution, we've spent the last 50 years chasing resolution. So every year someone has slightly better resolution. But now we're in a regime in the physical sciences for radiation hard materials. We are at the limit where the basic fundamental physics, which we can't change, is limiting our resolution. So there's not going to be any big instrument development where we suddenly go from
45 picometers to 10 picometers because there's some physics in the way and we can't change that. Of course, in cryo-EM, there's more scope, but there the resolution really is limited by the radiation damage. And my feeling there is that, for example, things like alternative scanning geometry, so sparse scanning, compressive sensing, to further reduce the dose, and that's basically a mathematical problem, they may well offer advantages to push the cryo-EM resolution out towards the limit that we have in the physical sciences. Can I make a small other question? Is that there are some papers, even recently, that design specific phase plates. And then, of course, you need to correct for the interference caused by the FEG source with a software. Should it be interesting, for example, if you want to analyze a specific range in the spatial frequencies, you can design a specific phase plate that you put in the objective plane, etc. Should it be interesting? Yeah, I think that's right. And I think the solution to that may well be the adaptive optics I showed at the end, because the adaptive optics are a series of little pixelated phase shifting devices arranged in an array. And depending on the voltage, they're electrostatics, depending on the voltage you put on those, you can control the phase of every single pixel. But that may well be an alternative geometry for these phase plates. But I think phase plates and phase shifting devices and adaptive optics in general is going to be an area of quite significant research activity in the next maybe 10 years or so. Okay. Because I think it's so far relatively immature. Okay, thank you very much. My pleasure. Angus, I have a question about the tychography work on biological samples. So I was really impressed to see that you go down from thousands of molecules to a couple of hundred. So how are the companies and the groups focused on cryo-electron microscopy looking at the tychography approach? We published a paper in 2020 in Nature.com, and Richard Henderson actually spoke to me afterwards and said that he thought this could be potentially very important. But the area where it's very important, we think, is looking at proteins, for example, in a cellular environment. So rather than purifying the protein, expressing it, multiplying it, we can actually look at cellular levels of proteins at very low concentration. The other advantage of tychography is that it actually recovers, for reasons I haven't got time to go into, it actually recovers a three-dimensional wave function. So in principle, you can slice through the wave function and you can throw away any slices that don't contain a protein. So we call this computational ice thinning. And we're pretty confident that we'll be able to easily break the classical 50 kilodalton limit for conventional cryo-TEM. So it made it tychography is small numbers of things in cells, but also very small proteins or protein fragments. So that's kind of watch this space. We've got teams of people doing this work as we speak. Okay, and I have one more question, a more philosophical question about the development of our field related to the prices of the instruments, the costs of the instruments and the accessories. How do you see, how is it limiting? So we see that we increase resolution, speed, everything, but the prices as well. And how is it limiting the development of the microscopy itself? I think that's a good question. And I'm sitting at the moment in the Electron and Physical Science Imaging Centre, which is part of the UK synchrotron. What I think we will see is that, firstly, we will see these very high-end instruments, which are very expensive. They are similar to the cost of a beamliner to synchrotron, or even slightly more expensive. What we will see is these very high-end instruments being concentrated at national facilities and hopefully operated on a 24-hour-a-day, 7 days a week basis. I think
for an individual university department or a university in the UK, certainly, it's now getting very difficult to service and maintain and operate these instruments at these huge cost levels. So I think the philosophical transition for electron microscopy will be, we're going to move from being small-scale science into being large-scale science, and large-scale science just operates in a completely different way. Mm-hmm. Okay, do we have questions from YouTube? Okay, so then if not, Angus, we thank you again very, very, very much for your talk and for your time here with us. It was really wonderful. It's been my pleasure, and I hope I'll be able to meet some of my Brazilian colleagues and friends in the not very distant future. Thank you all. Thank you. Thank for you. Your wonderful talk. I hope to see you next year. Perfect. I look forward to it. Take care. Bye. 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 Então, posso... Lúcia, está pronto? É, sim, se você puder colocar a sua apresentação. Isso. Então, continuando com a nossa com essa atividade, é um prazer também agora introduzir o professor Lúcio Aires Caldas, nosso colega aqui da UFRJ. O Lúcio é professor adjunto de microbiologia da UFRJ, do campus de Caxias, né? Fez o seu doutorado com a biologia celular da interação de protozoários parasitos com células hospedeiras, aqui no Instituto de Biofísica, né? Um egresso aqui da casa, mas ele já vinha de um projeto com virologia molecular, que é hoje uma das suas principais linhas de pesquisa. Então, hoje o Lúcio trabalha muito na interação de vírus, diferentes vírus, arbovírus e, mais recentemente, com SARS-CoV, com células hospedeiras, e ele vai falar um pouquinho desse trabalho que ele tem feito sobre a microscopia, o mundo microscópico da Covid-19. Lúcio, por favor. Bom, gostaria primeiramente de agradecer o convite, professor Adalberto, a comissão organizadora, mas devo adverti-los que não optei por não seguir uma linha mais técnica, tá? Então me permito, baseado em alguns palestrantes anteriores desse evento, percebi que é um evento que me permite derivar um pouco acerca de alguns temas que são marginais, infelizmente, ainda para a biologia, mas que considero muito importante quando a gente vai abordar interação de vírus com a célula. Bom, todos já estão bastante familiarizados, acredito, né, com o SARS-CoV-2, esse agente etiológico da Covid-19, muito embora a gente ainda ouça algumas pessoas confundirem, né, dizerem o Covid, né, confundindo o vírus com a doença. Mas importante aqui que eu queria ressaltar que essa ordem nidovirália, ela é famosa por apresentar, por conter vírus que tem esse material genético empacotado como se fosse um carretel. Isso é muito importante depois para a gente observar na microscopia eletrônica de transmissão, por exemplo, principalmente se a gente fizer uma contrastação em bloco, onde a gente vai ressaltar o RNA do vírus, então ele vai ficar mais eletrondenso e a gente não precisa de uma marcação bioquímica. Bom, antes eu gostaria um pouquinho só de situar a pandemia no contexto do nosso modo de produção. Não é surpresa nenhuma que tenha havido esse transbordamento, esse spillover. Desculpe, não estamos vendo a apresentação. Não estamos vendo a apresentação. Porque não está compartilhada no Zoom. Precisamos desse compartilhamento.
Você tem que voltar para o Zoom. Voltando no Zoom. Isso, aqui, compartilhar. Tá, já está compartilhado. Compartilhar a tela? Não, já está compartilhado. Talvez o que eu tenho que fazer é trazer isso aqui para outra. Isso. Aí vai sair dali. Não. Na hora que você pede para compartilhar, para o compartilhamento e começa de novo. Não está habilitado o compartilhamento. Está habilitado, sim. Só compartilhar. Nessa tela de escala cheia, tira o browser. Está aqui. Como assim? Agora. Quer dizer, agora eu estou vendo vocês, que eu não estava vendo mais nada. Permitir. Vocês tiveram que sair, foi isso? Foi, Agora foi. sim, maravilha, maravilha, tudo certo. Ai, que bom. Ei, que bom. Tava tudo resolvido, é só botar em tela. Ótimo, ei, muito bom. Bom, Tá, então aqui está direitinho, aqui você está na câmera também. Você pode chegar nessa câmera aqui. Tá, nessa Tá bom. Tá. Perfeito. Eu acho que seria bom começar, Bom, né? Do estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Tá bom. Então, para situar esse mundo microscópico da Covid-19, contexto da pandemia, é necessário ressaltar que esses transbordamentos eles são determinados, são condicionados pelo próprio modo de produção vigente, né? Então, recomendo esse livro do Rod Wallace, que é um biólogo evolucionário, que ele faz uma boa abordagem acerca de como essa dinâmica societal leva a esse tipo de fenômeno. Basicamente abordando o agronegócio, né, a comercialização de volumes colossais de terras para plantio, para criação de gado. Para a gente ter uma ideia, só em 2017, o comércio de animais selvagens na China
movimentou basicamente o volume de 70 bilhões de dólares. Então, uma coisa, é um comércio bastante movimentado. E isso não é prerrogativa da China, né? Se a gente levar em conta, por exemplo, aconteceu na China, mas se a gente pensar naquelas reservas de minério no interior, que tem que levar o minério lá para os portos, né? Tem que passar por estradas densas, né? E dentro desses caminhos você ainda tem estradas secundárias de contrabando de animais para alta gastronomia, insumos, etc. Então é um comércio bem próspero em qualquer país que tenha essas condições. E um pouco antes da pandemia, 2019 mesmo, um grupo de pesquisadores estava procurando alguns carrapatos que eram transmissores de arbovírus, que causavam uma trombocitopenia e febre. Então, eles visitaram uns 17 galpões de venda de animais só na província de Wuhan. Então, eles encontraram esses animais empilhados, um em cima do outro, né, amedrontados, né, claro, com a movimentação, secretando fluidos. Né? Então, uma espécie secretando fluidos em cima de outra espécie. Então, isso vira um verdadeiro laboratório para que haja esse transbordamento. E a limpeza desses locais era feita com mangueiras de pressão, como essas de corpo de bombeiros, as que tem nos edifícios. Então, quando essa água atingia o solo, tudo que estava sedimentado subia. E os animais e pessoas respiravam, né, aquele sedimento. Então, o que era feito para higienizar acabava agravando o problema. Agora, para abordar o mundo microscópico da Covid-19, a gente teria dois caminhos. O primeiro é o da interação do vírus com a célula hospedeira. E o segundo seria o da parte da imunologia. Geralmente, a parte da imunologia, né, o que dá a letalidade da infecção viral, normalmente não é a replicação do vírus, mas é a nossa própria resposta imunitária. O pesadelo é o sonho que se tornou realidade, né? Algo de bom em excesso. Então, a gente vai optar aqui por falar da interação do vírus com a célula hospedeira. Tá? E aqui a gente tem uma reconstrução de criomicroscopia, uma crioeletrotomografia, que a gente observa aqui as spikes em vermelho, o capsídeo em amarelo, né? Lá dentro a gente tem o RNA, que não está visível aqui, mas a gente tem uma parte da membrana, do envelope do vírus aqui. Não? Tá. Vou usar aqui a setinha, né? Isso. Obrigado. Mas antes a gente tem que situar com rigor esses objetos de estudo, né? Tanto o vírus quanto a célula. Como um agente infeccioso não vivo é capaz de dominar uma maquinaria celular. Quando eu digo não vivo, eu não estou exagerando. De fato, os vírus não são seres vivos. Não nascem, não crescem, não se reproduzem, não morrem, não têm comportamento. E até se a gente buscar naqueles dicionários de filosofia definitivos, né, a gente encontra também definições que de maneira nenhuma incluiriam os vírus, né, como essa. Nos limites conceituais do entendimento, a vida é ou a mera aparência de subjetividade projetada sobre um agregado material composto de múltiplas partes, ou a expressão de uma essência imaterial transcendente em relação à objetividade corpórea que anima. No primeiro caso, a gente tem um mecanicismo reducionista, né? Várias partes juntas explicam a totalidade. Né? É um obstáculo epistemológico, um obstáculo à construção das ciências, ao conhecimento científico. No segundo, a gente tem um ainda pior, que é o vitalismo. Né? Essa vida seria um mistério, algo sobrenatural que anima o inanimado. Tá? Então, a gente tem aí dois problemas filosóficos que se impõem nas ciências, que a gente tem que afastar sempre que possível. Bom, esse problema ele foi resolvido, primeiro, a partir dos trabalhos teóricos de Oparin e Haldane. Né? Haldane, assistindo uma palestra do Bucarin, em 1931, no Congresso de Filosofia e Ciências, ficou seduzido pelo materialismo dialético e
ganhou, a partir de então, uma outra concepção para abordar os sistemas naturais. E aí, a partir dessa concepção, ele pôde cunhar algumas definições mais científicas do conceito de vida, como um processo que causa as condições de sua manutenção, ou um sistema químico que mantém sua própria coerência, um circuito corrente de processos químicos, como aglomeração espontânea em compostos orgânicos em solução aquosa. Depois Miller e Urey fizeram esses trabalhos, partindo desses pressupostos de Oparin e Haldane. Atividade em rede de reações químicas. Bom, respondendo a Monod, com a questão da estrutura e função, da evolução como guerra pela sobrevivência, os dois neurobiólogos chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela, cunharam o conceito de autopoiese, que seria, então, a rede de interações que produz continuamente os próprios componentes que participam das interações e a forma desta unidade. Portanto, o conceito mais científico que a gente tem até agora de vida. O resto a gente deixa para os filósofos, que não é o nosso campo. E, a partir daí, a gente pode ter esses subsídios teóricos para extrapolar para a nossa dinâmica societal, partindo do ombro de gigantes como Louis Althusser, que, extrapolando para a nossa dinâmica societal, o trabalho assalariado, por exemplo, ele não produz apenas a mercadoria, mas ele também produz e reproduz as suas próprias relações. Dito de outra forma, a condição última da produção é, portanto, a reprodução das condições de produção. De outro lado, a gente tem a outra entidade, que é a célula, que vai interagir com o vírus. E já há bastante tempo a gente não precisa mais encarar a célula como unidade básica da vida. E um passo fundamental para isso foi dado pela Lynn Sagan, que foi esposa do Carl Sagan, que todos conhecem aqui como diretor do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e também um exímio divulgador científico que não fazia comércio de princípios. A gente sabe que a divulgação científica é uma tarefa hercúlea, muito difícil. E num trabalho que foi recusado em meia dúzia de revistas, ela, já apoiada por pesquisadores soviéticos como Merenchovsky, estimou que ao menos 3 organelas tinham uma origem simbiótica. Posteriormente, ela deu essa declaração, já divorciada do Carl Sagan, de que a célula eucariota é uma comunidade complexa de micro-organismos e não meramente uma unidade composta de estruturas. Declaração que fica muito bem ilustrada por essa gravura do Kandinsky, que era um poeta, mas era mais conhecido por conta dessas gravuras. Ele gostava bastante de se debruçar sobre a época dos atlas de microbiologia para fazer essas gravuras. E quem vai ao Museu Metropolitano de Nova York, eu não fui, mas um amigo me enviou esse quadro, chama-se A Mulher Batata, do Juan Miró, está de frente para essa complexa interação de coevolução entre vírus e células. Aqui a gente observa, por exemplo, o Luca, o último ancestral universal comum, surgindo do ventre da mulher batata, dando origem aos 3 troncos da vida, arqueia, bactéria e eucária. E nesse caminho a gente tem a participação de vírus, DNA, grandes vírus, DNA, na formação da célula eucariótica, na eucariogênese. Então a gente tem uma coevolução bem precisa dessas duas entidades que a gente está abordando. A célula é um sistema vivo, sim, mas ela não é dotada de vontade, de objetividade, ela não é dotada de consciência. Muito embora outros obstáculos epistemológicos, como os das metáforas e tal, tenham obnubilado o nosso avanço no conhecimento científico, como algumas concepções, memória imunológica, como se fosse uma fofoca intercelular, uma célula encontra outra e fala, cuidado com aquele antígeno, isso não existe. Esse nome, memória, é o que estava em cima da mesa quando o fenômeno foi descoberto. Mas se a gente leva isso ao pé da letra e desenha nossos experimentos como se a célula soubesse o que faz, a gente está indo por um caminho errado. Tá?
Mesma coisa das células natural-killers, né? A imunologia ela é salpicada desse tipo de problema, de obstáculo, né? Uma das razões pelas quais a gente não avança muito, né? Agora a gente pôde avançar um pouco, né, por conta da pandemia, mas dificilmente os livros-textos vão se livrar tão rapidamente desses obstáculos. Obviamente, a gente ainda tem expoentes da biologia trabalhando com esses obstáculos, como, por exemplo, de estrutura-função, como se toda estrutura tivesse uma função. Só porque a estrutura está ali não quer dizer que ela tenha uma função. Bom, mas voltando aos vírus, nós não temos marcadores universais para os vírus, né? Então, a taxonomia internacional era um pouco confusa. Alguns vírus eram agrupados em famílias de acordo com a sua morfologia, outros de acordo com a sua antigenicidade, resposta sorológica. E, na década de 60, David Baltimore, expoente da virologia, tem uma estrela com o nome dele, obviamente ele pagou por isso, mas ele teve a ideia de fazer uma nova sistematização viral, ordenando os vírus de acordo com a sua natureza genômica, né, de ácido nucleico, tendo como pedra angular um processo incontornável para o ciclo viral, que é a síntese do RNA mensageiro. O Baltimore foi agraciado na década de 70, junto com o Renato Dubecco, que a gente conhece pelo nosso meio de cultura também, né, e com o Cord Temen, por conta de pesquisas com vírus oncogênicos, né, que davam origem a câncer, né? David Baltimore, junto com o Temen, descobriram a transcriptase reversa, né, que fez aquela reviravolta no dogma da biologia molecular. Inclusive, descobriram que a transcriptase reversa estava dentro da partícula. O Baltimore, num momento, o Temen, em outro momento, quando o Baltimore mandou para a Nature, olha, a gente tem aqui indícios de que um vírus RNA está fazendo um DNA. A Nature respondeu imediatamente, eu estou interessado em publicar. E ele, conversando com o Temen, que tinha chegado às mesmas conclusões por outros modos, ele falou, olha, aguarda aí, que o Temen está com um resultado semelhante. Tá? E aí, semanas depois, eles publicaram. Ele até hoje em dia diz que não sabe quem foi o revisor. Nunca publicaram quase que imediatamente o trabalho. Bom, se a gente vai falar desse mundo microscópico, a gente tem que começar pela transmissão, né? A transmissão a gente sabe que é pelos droplets, pelo aerosol, né? E o que a gente tem dentro desses droplets, né? A gente tem mucinas, a gente tem surfactantes, né? Aqui dentro a gente tem o vírus. Essas mucinas, elas são proteínas mais açucaradas que permeiam o epitélio dos pulmões. Os surfactantes, eles protegem os vasos, né, esses delicados vasos que a gente tem nesse trato, de grudarem uns nos outros, e a gente tem fluidos do pulmão profundo. Só que dentro desse ambiente, a gente tem esses átomos de cálcio carregados, né, os surfactantes em verde, as mucinas em vermelho, que são atraídos pelas spikes virais e podem proteger os vírus de danos. Por outro lado, isso também pode proteger da infecção. As pessoas que têm um excesso de muco podem ter um excesso dessas moléculas cobrindo aquelas regiões que são importantes para a ligação, para a interação com os receptores na célula hospedeira. Então, se a gente pudesse dividir, a grosso modo, basicamente, o ciclo do vírus na célula em 3 partes, elas seriam a adesão, a internalização, a replicação e a síntese proteica, e a montagem e liberação. A primeira inclui, obviamente, a internalização do vírus e o seu RNA sendo lido como um RNA mensageiro. Depois a gente tem a replicação e a síntese proteica. A replicação, na sua concepção rigorosa, refere-se apenas à replicação do genoma viral, tá? Dando origem a novos genomas nascentes, né, dos próximos vírus. E a síntese proteica, produzindo tanto proteínas não estruturais, que vão auxiliar na replicação, como também aquelas estruturais que vão compor a morfologia do vírus. E depois nós temos a montagem e a liberação.
né, a maturação, etc. Bom, internalização, existem vírus que entram por fusão de membrana, existem vírus que entram por endocitose, o SARS-CoV-2 entra pelas duas formas, sendo que a fusão de membrana ela é muito mais rápida. E o panorama, mais ou menos, em termos de dimensão, é esse. A gente vê aqui o receptor ACE2, aqui o TMPRSS2 e aqui a proteína spike do vírus. E para ilustrar de forma mais coerente essa fase da internalização, vou mostrar para vocês esse vídeo que mostra um pouco desse balé do primeiro encontro, um encontro que deu liga entre as proteínas virais, o pool de proteínas na superfície do vírus, no caso as proteínas spike, e o pool de proteínas na superfície da célula hospedeira, o que define a suscetibilidade da célula ao vírus. Então, aqui a gente vê as proteínas S em verde se ligando às ACE2, que estão em lilás, ficam presas nessa configuração, e daqui a pouco chega a selenoprotease, TMPRSS2, que se liga clivando a proteína S nos locais específicos, expondo alguns domínios que antes estavam escondidos. Então, agora a gente tem esse afastamento das outras moléculas, que é uma licença poética, só para mostrar como ocorre esse desabrochar dessa proteína S, que se liga, então se ancora a membrana celular, promovendo o zippering, portanto, a fusão de membrana, que vai permitir a liberação do nucleocapsídeo no interior da célula infectada, da célula agora infectada. Importante ressaltar que não é porque o vírus entrou que a célula vai ser infectada, né? Ela tem que dispor também de toda uma maquinaria enzimática que seja capaz de replicar os vírus, porque eles não se replicam sozinhos, dependem da célula para absolutamente tudo. Bom, mas como é que a gente sabe, por exemplo, na microscopia eletrônica de transmissão, se o que está ocorrendo é um brotamento ou se é uma endocitose? A gente ficaria confuso à primeira vista, mas isso aqui dá uma dica para a gente, que está apontado pela cabeça de seta branca, é o nucleocapsídeo que acabou de ser internalizado. Então, uma fusão de membrana promovendo a internalização do vírus. Bom, a gente não vai entrar na questão da replicação propriamente dita do vírus. É importante dizer que se eu tenho uma fita positiva, eu tenho que fazer uma fita negativa, que vai servir de molde para outras fitas positivas dos vírus nascentes, o genoma nascente, mas também de RNAs subgenômicos que vão ficar em stand-by para, em determinado momento, começar a serem processados e darem origem, portanto, às proteínas estruturais do vírus. E essa replicação do RNA viral e a sua transcrição vão ocorrer dentro de uma determinada região condensada na célula hospedeira, que a gente chama de fábrica viral, porque é aquela área que está destinada exclusivamente à produção de vírus. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas como é que um RNA alien, um RNA estrangeiro, entra na célula, é deliberadamente lido pelos ribossomos e não acontece nada, não é detectado, como fosse de casa? Obviamente, a gente tem algumas moléculas e plataformas antivirais que são responsáveis por essa detecção, entre aspas, e que vão gerar uma cascata de fosforilação que vão ativar os fatores de estímulo de interferon e de transcrição de interferon. Ocorre que o SARS-CoV-2, ao contrário do SARS-CoV-1, parece ter uma protease papain-like que vai bloquear essa cascata de fosforilação, portanto, diminuindo bastante a síntese de interferon. E quando a gente vai para a microscopia eletrônica de transmissão dessas células infectadas, a gente observa, como a gente vê nessas setas aí, essa região, exatamente essa região da fábrica viral. É uma região bem perinuclear, onde a gente tem alterações membranárias induzidas pela infecção pelo SARS-CoV-2. Isso acontece com alguns vírus RNA. Zika também faz isso, o vírus da dengue também faz isso. Na microscopia eletrônica de varredura, isso fica um pouquinho melhor delimitado. Essa fronteira
da fábrica viral. Então, a gente vê o retículo endoplasmático que vai se espraiando, virando um verdadeiro Frankenstein, e na periferia dessa fábrica viral, a gente já tem alguns vacúolos que muito provavelmente estão repletos de partículas virais que serão destinadas, então, para o meio extracelular. Bom, o grupo do Schneider, na Holanda, durante muito tempo trabalhou com coronavírus. E de todos os gêneros de coronavírus que eles estudaram ao longo dos anos, eles percebiam que os arranjos membranários eram distintos, formavam estruturas distintas, dependendo do gênero do vírus. Com essa conjuntura da pandemia, eles resolveram revisitar essas amostras e perceberam que todos os gêneros de coronavírus estudados exibem as mesmas estruturas membranárias na fábrica viral. Ou seja, diversos gêneros de coronavírus induzem os mesmos elementos do chamado complexo de replicação. Então, isso ficou conhecido como a teoria da reunificação. Então, nós temos membranas convolutas, temos esferoides, temos as chamadas vesículas de dupla membrana, em todas as infecções estudadas pelos diversos gêneros de coronavírus. Mas aí a gente tinha um problema. Antigamente, quando a gente olhava para dentro dessas chamadas vesículas de dupla membrana, a gente via alguns filamentos. E, durante muito tempo, achou-se que fossem artefatos, até que a criomicroscopia demonstrou que não. E depois, marcações bioquímicas mostraram que isso é nada mais, nada menos do que o material genético do vírus sendo replicado. E aí surgiu um outro problema, porque a gente observa essas vesículas de dupla membrana com o material genético do vírus aqui dentro, e a gente observa a formação de partículas virais no entorno, nas redondezas. Mas como se essas vesículas de dupla membrana são hermeticamente fechadas? Durante muito tempo se acreditou nisso, até que agora, em 2020, o grupo do Wolff, na Alemanha, detectou, através da criomicroscopia, um poro molecular que permite a saída desse material genético viral recém-sintetizado, né, dessa vesícula de dupla membrana. E aqui a gente tem uma seta amarela, apontando, portanto, para esse poro molecular, e aqui a gente tem um outro compartimento para o qual um nucleocapsídeo está brotando, que a gente vai falar dele um pouquinho mais tarde. E aí apareceu um outro problema, também através da reconstrução por criomicroscopia. A gente observa que existem compartimentos que estão vazios, compartimentos que contêm vírus e compartimentos que contêm apenas proteínas do vírus. Recentemente, o grupo da Mendonça resolveu esse conundro, mostrando que esses compartimentos para onde brotam os nucleocapsídeos, eles já contêm as proteínas spike. Essas proteínas spike, elas vêm do retículo endoplasmático em vesículas que são despejadas no interior desse compartimento, que mais tarde nós entendemos que era o compartimento intermediário entre o retículo endoplasmático e o Golgi, né? A gente chama de ERGIC. Então, o ERGIC é o local de montagem. Quando a gente vai observar pela microscopia eletrônica de varredura, a gente observa esses locais de brotamento, como se fosse de dentro da piscina, né? Exatamente assim. E essa fábrica viral, como ela tem origem? Né? Você tem primeiro o retículo endoplasmático zipado, né, que vai se espraiando. Mais tarde, na infecção, a gente começa a observar uma fronteira entre essa região de replicação do genoma viral e a região de montagem da partícula viral até a periferia da célula, onde a gente encontra esses compartimentos repletos de partículas virais maduras. Importante salientar que a gente também tem visto muito a presença de mitocôndrias flanqueando essas regiões de fábrica viral. Aqui em cima a gente vê o Golgi, né, processando algumas partículas virais, e aqui o brotamento para dentro do ERGIC. Né? Isso fica mais bem ilustrado nessa imagem, onde a gente tem 3 etapas desse brotamento. Aqui na cabeça de seta, o brotamento ocorrendo. Aqui já ocorreu o brotamento, o vírus ainda está ali ligado à face interna da membrana do ERGIC, e aqui ele já está
na luz do ERGIC. Então, a gente propôs esse modelo para esta fase da morfogênese do SARS-CoV-2, né, que vem desde esse momento da síntese do genoma viral nascente, nesse compartimento que nós chamamos de compartimento tubular contendo vesículas, porque entendemos que uma vesícula de dupla membrana não existiria nesse caso. Né? O que a gente tem visto, que parece mais, é como se fosse um túnel membranar contendo uma bola de sabão, né? Mas também membranar no interior desse túnel. Quando isso é cortado para a microscopia eletrônica de transmissão, nos dá uma impressão de dupla membrana, de uma vesícula de dupla membrana. Tá? Mas essa aqui é a nossa hipótese, né? Então, você tem esse poro molecular que promove a liberação desse genoma recém-sintetizado, e assim que ele sai, ele logo vai se complexar com as proteínas M, que já foram produzidas alhures pelos ribossomos. E após essa complexação do genoma viral sendo empacotado pelas proteínas do capsídeo, a gente tem, portanto, o núcleo capsídeo, esse complexo ele é translocado para o ERGIC, muito provavelmente por microtúbulos, segundo alguns trabalhos mais recentes. Ele vem para o ERGIC, para dentro do qual ele brota. Ocorre que vocês estão vendo aqui que a face interna do ERGIC já está salpicada dessas proteínas spike, de modo que quando o núcleo capsídeo brota para o interior do ERGIC, ele já leva essa membrana. Essa membrana será o seu envelope. Os vírus eles não codificam para lipídios. Normalmente, esses lipídios são expropriados da célula hospedeira, seja no brotamento durante a saída pela membrana plasmática, como o HIV, como o influenza, ou, como no caso do SARS-CoV-2, nesses compartimentos dentro das fábricas virais. Bom, atualmente nós estamos nos debruçando sobre o egresso, a saída, a liberação da partícula viral da célula hospedeira, que é um tema ainda muito controverso, já que alguns trabalhos sugerem que, além da via secretória biosintética, esses vírus também podem ser liberados por uma via lisossomal. E isso poderia contar com a participação de uma viroporina que impede a acidificação, promovendo, portanto, o egresso sem lise. Nos nossos trabalhos, nós temos observado hegemonicamente o egresso individual. A gente não tem visto egresso coletivo. Então, isso é sinal de que, depois que eles estão maturando em compartimentos na periferia da célula, vesículas individuais vão carreando essas partículas virais para o domínio extracelular. Ao contrário do que algumas imagens nossas sugerem, também de microscopia de varredura, como se houvesse um portão por onde essas partículas virais saíssem em conjunto. A gente tem observado que o que parece o egresso coletivo, na verdade, se trata da formação de cânions, de invaginações na membrana plasmática das células, que acabam prendendo essas partículas virais que já foram liberadas no domínio extracelular, que ficam nesse espaço paracelular ou intercelular, entre uma célula e outra. Então, esses cânions, essas invaginações, acabam prendendo, e quando você observa Claro que, para chegar a essas conclusões, a gente não usou apenas a microscopia eletrônica de transmissão, a gente recorreu ao FIB, à tomografia, né? Mas esse é o perigo da gente ficar só ali na transmissão para analisar esse tipo de fenômeno. A gente pega uma imagem dessa e acha já que é uma fusão de membrana de um compartimento com a membrana plasmática da célula hospedeira, liberando um grande número de partículas virais. Bom, e aí quando a gente vai checar a interação entre células adjacentes de uma cultura infectada, a gente encontrou esse fenômeno que é conhecido para alguns vírus, como metapneumovírus, alguns herpesvírus, HIV também, chamado de vírus surfing, no qual a partícula viral se ancora a algum receptor, sulfeto de heparina, por exemplo, e pode ser translocado, né, surfando nesse receptor até a célula adjacente, através da emissão de um nanotúbulo ou de uma projeção
de membrana. Aqui a gente observa que a projeção ela começou nessa célula, né, chegando a essa célula adjacente, onde a gente já tem partículas virais aqui na sua superfície, né, como nessa superfície também, mas isso pode auxiliar na propagação do vírus em determinado tecido. Recentemente, 2 artigos foram nessa linha, né? Um primeiro contra, né, que era sobre a anosmia, né, essa perda de capacidade do nosso olfato, num debate onde será que o SARS-CoV-2 infecta os neurônios, né? Será que ele infecta essas células nervosas ali do olfato? Né? Perceberam que infecta as células sustentaculares, que são alternadas com essas células nervosas do nosso trato olfativo, do tecido olfativo. Porém, num trabalho mais recente, parece que ocorre uma projeção de nanotubos levando a essa propagação dessas células adjacentes. Outra coisa que nós observamos bastante além da profusão de partículas virais na superfície da célula infectada, também a aglomeração dessas partículas virais uma na outra, entendeu? Ficam muito juntas. E se a gente recorrer à literatura mais antiga dos coronavírus, a gente observa que algumas células têm uma teterina que impede a fissão interviral. Então, colabora para que essas partículas fiquem bem juntas umas das outras. A gente tem visto isso também para o chikungunya. Tem visto até coisa mais interessante para o chikungunya, saídas que levam nucleocapsídeos diferentes envoltos por um mesmo envelope. Que consequências isso tem para a patogênese? Bom, por que isso é importante? Por conta da formação de sincícios, né? De junção de células infectadas. Isso é muito comum para os vírus envelopados. O mais comum aqui que a gente tem é do sarampo, né? Essa formação dos pontos de Koplik nas línguas de crianças infectadas por sarampo, também na língua de gado infectado com sarampo bovino, rinderpest, a segunda doença que a gente conseguiu erradicar. E, embora nós não tenhamos visto ainda sinais de formação de sincício, outros trabalhos têm observado isso, e mais do que isso, nos cortes histológicos do pulmão de pacientes que morreram de Covid, e nós temos já o conhecimento de que a proteína spike do SARS-CoV-2 é um fusogênio com homologia com a cicetina 1, que está envolvida na formação da placenta em humanos. Então, atualmente tem se pesquisado drogas que possam inibir essa formação de sincício. E, curiosamente, drogas contra vermes ou contra condições psíquicas, antidepressivos, têm sido as mais... Elas regulam o cálcio. Então, como pode ver nessa imagem, quando a gente tem a fusão de uma célula infectada com a célula adjacente, pode estar infectada também, a gente tem essa descarga de cálcio. Então, quando elas regulam esse cálcio, elas impedem essa fusão. Bom, e a gente tem vários tipos de formação de sincício. A gente tem o sincício homotípico entre células da mesma linhagem e o heterotípico, tipos diferentes de células. E a surpresa é que para o SARS-CoV-2 a gente tem observado a internalização, né, um sincício diferente de linfócitos, internalização e degradação, que muito provavelmente é uma das causas da linfopenia em pacientes graves de Covid-19. Bom, mas o que pode levar, então, a essa fusão de células infectadas? Se, para o HIV, por exemplo, a célula leva para a sua superfície aquelas proteínas, aquelas glicoproteínas que farão parte do envelope do HIV. Então, quando ele brota, ele já brota com aquilo. Então, ali a gente já tem essas glicoproteínas que podem se ligar às células adjacentes, mas o SARS-CoV-2 não faz isso. Então, o que pode explicar essa fusão de membrana? A nossa hipótese é que ocorra uma transinfecção, ou seja, esse acúmulo massivo de partículas virais na superfície da célula, né, já contém ali essas spikes na superfície desses vírus. Então, essas spikes na superfície do vírus e não na superfície da célula solta, né, seriam responsáveis por essa fusão de membrana. O problema aí é que em algumas células, como as ciliadas, a gente vê somente essas spikes na superfície. Bom, então, para finalizar,
Eu vou passar isso aqui, que eu já ia falar um pouquinho mais, acho que já estourei o tempo, né? Desse corte temporal, desde a descoberta, né, do primeiro coronavírus até os avanços, os coronavírus que causaram maiores problemas para a gente por conta das epidemias, que coincidentemente têm acontecido de 10 em 10 anos, né, 2002, 2003, 2012, 2013, né, e agora 2020, até chegarmos à próxima pandemia, né, que a gente não sabe se tem uma ou duas vindo aí, né? Aparentemente não, mas a gente tem que sempre acompanhar de lupa, né? Porque quando a próxima chegar, a gente vai estar muito bem preparado para a que passou, né? Principalmente no modo de produção, onde as coisas mudam muito rapidamente, né? Para mantê-las iguais, né? Para ficar tudo igual. Então, eu queria agradecer ao grupo que proporcionou esse nosso trabalho da interação do SARS-CoV-2 com a saúde hospedeira, em especial a professora Fabiana Carneiro, Luísa Iga, Fábio Monteiro, Luciana da Costa, Gustavo da Silva, Edson Durigon, e os grandes timoneiros dessa empreitada, a professora Milka Tanuri e Vanderlei de Souza, obviamente também a toda a equipe do CENABIO, né, especial Lorian, a Ingrid, o professor Kildare, toda a equipe, né, que está sempre a postos e até para discutir os resultados, né, assim, uma plataforma excepcional que qualquer pesquisador do Brasil pode utilizar, os recursos de última geração, e vou deixar vocês com essa imagem do SARS-CoV-2 numa projeção de membrana das células Vieyra, que foi colorida pela professora Marlene Benchimol. Gostaria de agradecer novamente ao convite da banca e peço perdão pelas complicações técnicas que tivemos no início. Obrigado, Lúcio. Perguntas da audiência? Professor Adalberto. Claudinho. Posso falar daqui mesmo? Eu acho, não sei se eu vou ver. Esse daqui está dando para ouvir. O que eu gostaria de saber, Lúcio, primeiro, parabéns pela apresentação, que foi espetacular. Vocês têm ideia das proteínas que estariam recobrindo as vesículas durante o transporte do vírus entre retículo, Golgi e vários compartimentos? Ele usaria as clatrinas, a COP1, 2 ou outras? Ou não se sabe nada sobre isso? Esse revestimento, né? Eu acredito que isso ainda não é um ponto totalmente esclarecido. Uhum. Porque esses marcadores eles vão mudando de acordo com a fase na fábrica viral. Às vezes você está ali monitorando uma proteína de retículo, quando chega em determinada fase já não está mais ali essa proteína. Então isso ainda eu acho que ainda é um conceito controverso. Professor, a gente bota aqui. Fecha um pouquinho. Fala, professor. Parabéns, Lúcio, aí pela conferência, que realmente plagio aqui a Cláudia, e falo realmente espetacular. Durante a sua apresentação, me intrigou a menção de que durante o processo de morfogênese do vírus, foram detectadas na imediata vizinhança mitocôndria. Estou pensando como está a energética desse processo de montagem. Como se daria? Então, a primeira pergunta. Participaria o ATP, certamente, um processo de construção ambientrópico. Mas, há poucos anos, passaram a ser descritas, em células epiteliais, sobretudo, atividades ATPásicas não associadas a transporte. Passaram a ser chamadas de ATPases AAA+. Será que essas misteriosas ATPases estariam envolvidas no controle final de qualidade da montagem do vírus? Porque elas, há 10 anos que está muito especulado qual é a função delas. Deixa eu ver se a gente fica muito tentado a pensar realmente a fábrica viral como uma fábrica
né, numa visão antropocêntrica, né? Está ali flanqueando, então está fornecendo energia, né? Esse é um lado, né? Mas esse lado que você está citando é um outro lado, não estaria envolvido nesse aporte energético, né? Também acho um lado a se considerar, porque normalmente quando a gente segue o caminho mais fácil, para as ciências não é assim, né? Elas acabam partindo do nosso coração. A gente vai seguindo uma hipótese ali, confiante, achando que aquilo... E na maioria das vezes acontece o oposto, que também é muito bom, mas a pessoa fica frustrada, né? Mas compartilho dessa inquietação. Lúcio, eu acho que para a audiência congelou, viu? Aperta... A imagem está congelada. Como é que sai daqui dessa apresentação? Aí? A apresentação já saiu, mas a imagem está congelada, sim. Pois é, a apresentação saiu. Mas, curiosamente, a imagem está congelada. Mas eu acho que está tudo bem, a gente está escutando bem as falas, não está tendo problema, não. Realmente está... Talvez possam acompanhar por esse outro. Saiu da tela inteira. Acompanha pelo computador aqui, Lúcio. Isso, excelente, está ótimo. Uma pergunta? Não, eu vi aqui. Parabéns, Bom, pela aula, hein? Excelente, parabéns, super parabéns, maravilhosa. Alguma pergunta do YouTube, da audiência virtual? Não tem, não. Lúcio, eu tenho uma última pergunta, então. Eu queria saber o seguinte, a gente teve alguns anos aí, um par de anos, de intensa investigação de vários aspectos da biologia, de interação de vírus com as células hospedeiras, de replicação. A gente viveu isso também, esse boom na época do HIV. O que se sabe hoje de vírus que não se sabia antes desse esforço coletivo para entender os vírus? Não estou falando das questões... É claro que tem vários receptores, né, esse poro que você acabou de mostrar, que transporta, né, por onde passa o RNA e por aí vai. Mas, assim, você acha que mudou alguma coisa conceitual daquilo que a gente entende de vírus? Basicamente, tudo aquilo que se refere à imunologia da interação, né? E também a biologia molecular das variantes, por exemplo. Ficou a lição agora. Quando a gente procura, a gente acha. A gente tem diversas variantes que são produzidas em cada organismo que é infectado, e uma variante não é necessariamente uma cepa, né? Ela tem que ter aquelas propriedades intrínsecas do vírus, né? que a tornam uma cepa, uma mudança tênue na sua composição genotípica não caracteriza uma cepa. E talvez a resposta imunológica, sim, resposta imunológica a gente também aprendeu agora que não se resume a anticorpos. A gente tem células T também de memória, né, que tem condição de alvejar mais de 20 epítopos da spike. Então, ter como critério os anticorpos não é mais uma saída realista, né? A gente tem que explorar outros recursos. Basicamente isso. O que eu me lembro agora. Depois da apresentação, obviamente, eu vou lembrar de muitos outros, né? Mas o que me vem à cabeça agora é... Manel, tem uma pergunta. Você está... Não sei se é que câmera que eu... Esse aqui. Tá bom. A câmera é ali, mas o microfone... Isso, então, parabéns pela linda apresentação com toques filosóficos, conceituais, muito bons. Você falou uma história interessantíssima de sincício. E aí eu fiquei pensando que a gente trabalha com músculo, que é a célula essencial por excelência. E eu fiquei pensando se isso de alguma maneira facilitaria ou atrapalharia. Existe alguma relação entre o sincício muscular, o momento de morfogênese, talvez regeneração muscular, o vírus atrapalhando ou participando de um processo de regeneração quando tem uma lesão muscular. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não, a interferência vai ter, né? Mas em que medida, né? Normalmente a preocupação do sincício, na seara da biologia celular, é a transmissão para a célula adjacente, né? É um modo seguro de você transmitir. Você não vai ter partícula extracelular ali que possa ser alvejada.
Então, são caminhos ali por dentro para que determinado tecido se torne, né, todo infectado. Isso, obviamente, depois tem complicações na parte clínica, né? Nos sinais clínicos da doença. Bom, então, com essa última resposta do Lúcio, o professor Adalberto vai dar algumas palavrinhas para encerrar, mas eu gostaria de agradecer a audiência e a todos pela presença. Bom, agradeço mais uma vez a participação remota e presencial de colegas aqui nesta transmissão. Agradeço especialmente aos dois palestrantes e gostaria apenas de lembrar que parte das imagens mostradas pelo professor Lúcio foram obtidas aqui na UFRJ, especificamente na microscopia do CENABIO, mas com participação ativa do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, do Instituto de Biologia, na época, Centro de Diagnóstico e Triagem, da Bloco N, hoje é o NEDIER, e isso representa uma contribuição para a ciência universal altamente significativa aqui da UFRJ. Eu acho que também devemos agradecer a oportunidade de ter podido desenvolver esses trabalhos naquelas que eu chamo as frias noites do inverno de 2020, quando ainda não tínhamos vacina e o negacionismo negava, inclusive, a natureza da própria pandemia. Então, eu acho que essas imagens são símbolo de vitória não apenas no campo científico, mas também no campo político e social. Até a próxima reunião daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Estou sem voz. Maravilhosa. Muito bom. Parabéns a todos. Excelente. Até a próxima. Até logo, então. Até a próxima. Tchau, tchau.